welcome to DP Piriven. Piriven English. You know, in all Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook to study English. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පිරිවෙන් ආයතනවල Piriven English textbook එක follow කරනවා නේද? There are 5 books, grade 1, 2, 3, 4, 5. So we help you for that. So under this program, මේ වැඩසටහන යටතේ මම මේ වෙනකොට I have completed 3 books, grade 1, grade 2, grade 3. අපි සම්පූර්ණ සියලුම activities කරලා ඒක කරන්නේ කොහොමද, උත්තර හොයන්නේ කොහොමද, and not only that, ඒකේ තියෙන ටික විතර නෙවෙයි, beyond that ඊට අමතරව අපි ගොඩාක් දේවල් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා which is important for your knowledge. ඔබේ දැනුමට අවශ්‍ය. And also for spoken, to use the language practically. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන්න, භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ගොඩාක් දේවල් අපි කියා දීලා තියෙනවා. සාකච්ඡා කරා නේද? I think that you have followed all those videos. ඒ සියලුම videos මේ වෙනකොට follow කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම වුණා නම් හොඳයි. So even if you are now in grade 4, දැන් ඔබ වහන්සේ අපේ කරු ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දරු දැරියන් දැන් grade 4 ඉන්න අය උනත් can go to grade 1 පොතේ ඒ videos ටික step by step follow කරන්න. පියවරෙන් පියවර මම කියා දීලා තියෙනවා. Because we started grade 1 with alphabet ABCD. එතනින් පටන් ගත්තේ. හරිම සරලයි. ඒ විදිහට පියවරෙන් පියවර ආවනම් ගොඩක් හොඳයි. So you can improve your English. Then now in this video I am focusing grade 4 because I have completed grade 3 අවසానයි. It was a grade 4 textbook එකේ 7 units I discussed by now. මේ වෙනකොට unit 7ක් I have discussed. මම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. And I started unit 8 as well. 8 වෙනි ඒකකයත් පටන් ගත්තා. ඒකෙත් මුල කොටස් දෙක. There are 2 videos I discussed. The conversation, අර මුල සාකච්ඡා කරන්නේ ලස්සන දෙබස, and you had to act it out. ඒක මම හිතන්නේ කරලා ඇති මේ වෙනකොට. And then after that we'll talked about the next activity 1, 2, 3. And there we learnt about relative pronouns. එතනදී අපි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත grammar වලට relative pronouns ගැන නේද? So those things came in this unit, that means unit 8, grade 4 unit 8 වල තිබුණ එක. Then today in this video my focus is grade 4 unit 8 activity 4 grammar part. හරි. අපි එහෙනම් බලමු මෙතනින් අපි මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Pick the complex sentences from the conversation given above. Underline the subordinate clause. Now you should know the complex sentences. You know simple sentences. Simple sentence කියන්නේ ඒකේ තියෙන subject, verb, object. සරල වාක්‍යයක්. Right? Simple sentence. Complex sentence එකක you know there are more than one sentence. එක වාක්‍යයකට වඩා දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක් join සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. Maybe using conjunctions and other devices. වෙනත් ක්‍රම වල එකතු මේ වගේ වාක්‍ය දෙක තුනක් එකතු කරලා තියෙනවා. So that's why we call it a complex sentence. අපි බලන්න shopping complex කිව්වම මේක එක shop එකද තියෙන්නේ නෑනේ. shops ගණනාවක් තියෙනවානේ. Then it becomes a complex. shopping complex. නම් complex sentence එකකුත් sentence එකක් නෙමෙයි. There are more than 1 or 2 or more. දෙකකට වඩා තියෙනවා. Right? So then complex sentence, it has now main clause and subordinate clause. ප්‍රධාන වාක්‍ය සහ මේක අපිට කියන්නේ pick up the complex sentences from the conversation given above. අපි දැන් කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා මේ පාඩමේ මුල කොටස. I know that you have the textbook. දැන් textbook එක ළඟ තියෙනවානේ. පොඩක් unit එකේ ආරම්භයට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා conversation එකක්.
ඒ conversation එකකින් complex sentences ටික අඳුනගෙන underline the subordinate clause. Subordinate clause එක underline කරන්න ඕන. So now I'll just refresh your memory. මේ මතකය මම පොඩ්ඩක් අලුත් කරන්නම්. Talking about that main clause and subordinate clause. අපි can you remember just before this මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා relative pronouns ගැන. There we understood the main clause and the subordinate clause. Right, like this. I'll write one simple example. The boy who is standing near the gate. The boy who is standing near the gate is my brother. So this is a complex sentence because there are two sentences. One is the boy is standing near the gate. The other one is the boy is my brother. Right. Just have a look at this. මං ආපහු මේ පොඩ්ඩක් මතකේ අලුත් කරන්නේ. දැන් අමතක වෙලත් ඇතිනේ නේද? So the boy මෙන්න මේ කොටස හැර කියන්න බෑ. The boy who is standing near the gate. මේ කොටස නැතුව කිව්වොත් මොකද්ද වාක්‍යය? The boy is my brother. That's one sentence. Next one, who is standing near the gate? අපිට who වෙනුවට දාන්න පුළුවන්. The boy is standing near the gate. අන්නේ වාක්‍ය දෙක තමයි මේ join කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වචنين. මේකට අපි කියනවා relative pronoun කියලා. WH words අපි ඉස්සෙල්ලා නම් ඉගෙන ගත්තේ to ask questions. ප්‍රශ්න අහන්නනේ. Who is your friend? Where are you going? What's your name? ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් අපි ඒවම පාවිච්චි කරනවා to join two ideas or two sentences. වාක්‍ය දෙකක් join කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. There now this is not a question word, it is a relative pronoun. මම මේක විස්තරාත්මකව කලින් කතා කරා නේද? මම පොඩි මතක් කර දීමක් කරේ. එතකොට now from this part මෙතනින් පටන් ගන්න මේ කොටසින් කරන්නේ මෙන්න මේ boy කවුද කියන එක තවදුරටත් විස්තර කරන එක නේද? So then this is the main sentence. The boy is my brother. ඒක තමයි එතකොට main clause එක. ප්‍රධාන වාක්‍ය. මේක තමයි subordinate clause එක. උපවාක්‍ය. මේ subordinate clause එකටම අපි කියන්න පුළුවන් relative clause කියලා. මොකද මේක subordinate clause එක පටන් ගන්න relative pronoun එකකින්. relative pronoun use කරලා තමයි මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙන්නේ. So now you understood because now the boy is my brother. අර boy මගේ සහෝදරයා. Who is standing near the gate? Gate ළඟ හිටගෙන ඉන්න කිව්වට ඒක අසම්පූර්ණයිනේ. වාක්‍යයක් වශයෙන් තනියම හිට ගන්න බෑ නේද? ඒක එතකොට ඒක depend on this main clause. මේ ප්‍රධාන වාක්‍යයත් එක්ක ආවොත් තමයි ඒක complete වෙන්නේ. නැත්තම් ගේට්ටුව ළඟ හිටගෙන ඉන්න කිව්වට it is not a complete sentence. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙමෙයිනේ අපිට කියනකොටම තේරෙනවා නේද? එහෙනම් ඒක උපවාක්‍යයක්. උපවාක්‍යයට තමයි අපි කියන්නේ subordinate clause කියලා. තනියම තියන්න පුළුවන්. Can stand alone, right? ඒකට අපි කියනවා main clause කියලා. එහෙනම් complex sentence එකක there are two parts. One is the main clause, the other one is the subordinate clause. එහෙනම් complex sentence එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. main clause එක තියෙනවා, ප්‍රධාන වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍යයේ යම්කිසි කොටසක් තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. තව පුංචි වාක්‍යකින් ඒකට අපි කියනවා subordinate clause කියලා. I think now it is clear what a complex sentence is, what the main clause is, as well as the subordinate clause. ඒ කොටස් ටික මතකයි දැන් පැහැදිලි නේද?
එහෙනම් අපි ඒ දැනුමින් එහෙනම් මේක කරමු බලන්න. Pick up the complex sentences from the conversation. එහෙනම් අපි conversation එකකින් complex sentences ටික අපි දැන් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ අඳුර ගන්න ඕනේ underline the subordinate clause. අර මෙන්න මේ වගේ. cannot stand alone. තනියම තියන්න බැරි. අපි බලමු එහෙනම් conversation එකට ගිහලා. මෙන්න මේකනේ අපි පටන් ගත්තේ නේද? right. Venerable Revata, good evening children, you look very happy. ඒක simple sentence. You look very happy. වාක්‍ය දෙක තුනක් join වෙලා ඒවා simple sentence. අපි ගන්න ඕනේ complex sentences. Good evening Venerable sir, one of my cousins is going to donate a computer to our inventors club. ඒකත් simple sentence එකයි. මොකද ඒක subject එකයි one of my cousin is going to donate verb a computer to our inventors club. එක සරල වාක්‍යයක්. And the internet connection too. So that's why you look so happy. එක සරල වාක්‍ය. My father thinks that it's great to have a computer for our club. But he feels that there should be an adult to supervise us when we are using the internet. අන්න මෙතන තියෙනවා දිග වාක්‍යයක්. වාක්‍ය දෙක තුනක් නේ. එක ජොයින් කරලා තියෙනවා. එකකින් තමයි මේ but එකකින් ජොයින් කරලා තියෙනවා නේද? ඒතර but and but or ඒවට අපි කියනවා coordinating conjunctions කියලා. ඒවෙන් ජොයින් කරන්නේ two independent clause දෙක. සම්පූර්ණ තනියම තියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක් තමයි ඒවෙන් ජොයින් කරන්නේ. ඒතර අපි දැන් අඳුර ගන්න ඕනි. ඒතකොට ඒවයි තියෙන්නේ subordinate clause නෙමෙයි main clause දෙකක්. sentence දෙකක්. මෙතන තියෙනවා ඊළඟට he feels that there should be an adult to supervise us when we are using the internet. අපි ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන විට අපි ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන විට කිව්වට ඒක සම්පූර්ණ නෑ. තනියම තියන්න බෑ නේද? He feels ඔහුට දැනෙනවා he subject feels the verb that there should be an adult වැඩිහිටියෙක් සිටිය යුතුයි කියලා so it is ඔහුට දැනෙනවා ඒ කියන්නේ තාත්තට හිතෙනවලු අපි ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනකොට වැඩිහිටියෙක් සිටිය යුතුයි සුපර්වයිස් කළ යුතුයි කියලා. ඒක complete sentence එකක්. ඒ කොයි විලේද? when we are using the internet. අන්න මේ කොටස එතකොට තනිය තියන්න බෑ. මේක මත තමයි යැපෙන්නේ. So this is a subordinate clause. But this one මේ දෙකම join කරලා තියෙනවා but එකකින් මෙන්න මේකත් එක්ක. ඒක independent clause එකක්. ප්‍රධාන වාක්‍යයක් නේද? එතකොට එතන වර්ග දෙකම තියෙනවා එතකොට. අපි බලමු තනි complex sentence එකක්. That's true. Of course, when we connect to the internet, අපි internet අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වන විට we can access a lot of information from all corners of the world with just a simple click. There you find a complex sentence. බලන්න මෙතන තියෙනවා. We connect to the internet. අපි අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. හරි. සම්බන්ධ වන විට when කිව්වම ඔන්න විට සම්බන්ධ වන විට we can access a lot of information. අපිට පුළුවන් ගොඩක් තොරතුරු වලට ළඟා වෙන්න from all corners of the world with a just click. Just a simple click. පොඩි click එකකින් ලෝකේ ඕනම කෙළවරක තියෙන තොරතුරක් හොයාගන්න පුළුවන්. So it has a complete meaning. We can access a lot of information. අපිට ගොඩක් තොරතුරු වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන් from all corners of the world. ඒක complete sentence එකක්. නමුත් when we connect to the internet අපි අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වන විට කියවට ඒක අසම්පූර්ණයිනේ. අන්න ඒක එහෙනම් subordinate clause එකක්. එතකොට මේක main clause එක ඊටු ටික.
main clause එක තනියම තේරුමක් තියෙනවා. අරක පොඩක් complete නෑ වගේ. අපිට කියනකොටම තේරෙනවා අපි අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වන විට කියලා full stop තියන්න බෑ. අපි අහන කෙනත් ඒකට මොන හරි තව කියයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නේ. So incomplete අසම්පූර්ණයි. ඉතුරු ටික කිව්වම තමයි ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. So that's why this becomes a subordinate clause. So you had to underline the subordinate clause. Next one. It will also allow us to exchange ideas and materials with other clubs. That is also a simple sentence. How about exchanging ideas with well-known scholars and inventors? Samanya vakya. That's possible too. Will we have access to many e-reading materials? That is a question, simple one. Why not? But you have to be careful when you are looking for any information on the web, because some information that's available online could be unreliable. බලන්න මෙතන වාක්‍ය දෙක තුනක් තියෙනවා join වෙලා නේද? but you have to be careful. ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. Complete sentence නේද? සම්පූර්ණ ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. When you are looking for information, ඔබ තොරතුරු සොයන විට, වෙබ් එකේ තොරතුරු සොයන විට, ඔබ වෙබ් එකේ තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු සොයන විට කිව්වට ඒක සම්පූර්ණ නැහැනේ. අන්න subordinate clause එක. Right? මේක main clause එක. You have to be careful. ඊට පස්සේ තවත් එකක් මේ because එකකින් ඒක ආයි තවත් එකකට join කරලා තියෙනවා. Some information that's available online could be unreliable. Online ගන්න සමහර information unreliable, විශ්වාස කළ නොහැකි. ඒක complete sentence and that is the main idea, main clause. So මේ කොටස මේ when එකෙන් join කරලා තියෙන්නේ when you are looking for information on the web. Right? And next one. Venerable sir, could we arrange a meeting for the members of the club with you? සරල වාක්‍යයක් ඒකත්. question එකක් නේද? We want to educate them about the proper use of technology. We subject, want, verb and the rest complete object. එක සරල වාක්‍යයක්. Prevention is better than cure. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක්. And also you can organize a debate. සාමාන්‍ය sentence එකක් නේද? Invite your parents to discuss among yourself and let me know that the date in advance. Not a complex sentence. එක compound and එකකින් join කරලා තියෙනවා නේද? Thank you very much, Venerable sir. Right. So that's what you have to do. Now you understood. Then තේරුණානේ එතකොට complex sentence එකක් එතකොට it has more than 2 sentences. වාක්‍ය දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් තියෙනවා. ඒවා join කරලා තියෙනවා. Now we here learned about relative pronouns. Then it has 2 main clause and subordinate clause. Subordinate clause එකටම relative pronoun එකකින් join කරලා තියෙනවා අපි ඒක relative clause කියලාත් කියනවා. So those are the basic things. Right. Then ඒකම මේකෙන් බලමු ඊළඟ activity එකට ගියාම ඔබට තේරෙනවා. Right. So we hear what we discussed. Now look at this activity, activity 5. Join the sentences given below using who, which and underline the subordinate clause. ඔන්න අපි එක් කරමු දැන්. ඒකට තවදුරටත් එතකොට මේ main clause, subordinate clause නැත්නම් relative pronoun use කරන්නේ කොහොමද? දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ දෙක අපි join කරන්න තියෙන්නේ.
First one, that is a portrait of Alexander Graham Bell. He invented the telephone. දැන් අපි මේ දෙක join කරන්න ඕනේ using who or which. Let's try. අපි උත්සාහ කරලා බලමු. Right? And let's take one by one. Now these two sentences, that is a portrait of Alexander Graham Bell. He invented the telephone. නම් මෙතන Alexander Graham Bell කියන්නේත් he කියන්නේත් නේ. මේ දෙන්නම එක්කෙනයිනේ. එහෙනම් අපි if we are going to write one sentence එක වාක්‍යයක් ලියන්න යනවා නම් එක වාක්‍යෙම එක්කෙනා දෙපාරක් use සඳහන් කරන්න ඕනේ. That is repetition. නැවත එයා ලියන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට තමයි අපි එතකොට relative pronoun එකක් use කරන්නේ. කොහොමද? Alexander Graham Bell, right? That is a portrait of Alexander Graham Bell. Graham Bell ගේ portrait එකක් පින්තූරයක්. Who invented the telephone? We can write it like this. That is a portrait. Number one. That is a portrait of Alexander Graham Bell. දැන් අපිට Alexander Graham Bell තවදුරටත් විස්තර කරනකොට we can take a relative pronoun who. පුද්ගලයෙක් නිසා අපි ගන්නේ who invented the telephone. That is a portrait of Alexander Graham Bell, who invented the telephone. Telephone එක නිපදවපු Alexander Graham Bell ගේ පින්තූරයක් අර. Easy. Right. Let's try the second one. අපි බලමු දෙවෙනි එකත් මේ විදිහට. Second one. A dictionary is a book. Dictionary කියන්නේ පොතක්. It gives a lot of information about words. වචන ගැන ගොඩක් විස්තර දෙනවා. එතන අතර dictionary කියන්නේ it කියන්නේ දෙකම එකයිනේ. ඒක කියන්නේ dictionary. අන්න අපි ඒ වෙනුවට තමයි අපි නම් මෙන්න මේ වගේ relative pronoun එකක් දාන්නේ. We use the word who here because this is a person. මෙතන මීට කලින් ඉන්න noun එක person කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නිසා who use කරා. දැන් මෙතන අපි කොහොමද use කරන්නේ එතකොට? අපි බලමු a dictionary. We'll write like this. A dictionary ඔන්න දැන් dictionary තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මොකද්ද? We can use a relative pronoun now. use කරන්න තියෙන්නේ who or which. Which. We can't use who because this is not a person. මෙත පුද්ගලයෙක් නෙමෙයිනේ. පුද්ගලයෙක් නම් who. දෙයක් නම් which. Which gives a lot of information information about words. ඒ කැලක් තියෙන්න ඕනේ. Information about
words finished is a book. A dictionary is a book. බලන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍යය. main clause එක. ඒකේ dictionary කියන dictionary is a book. ඒකේ dictionary කියන එක තවදුරටත් විස්තර කරන එක තමයි මේ which gives a lot of information about words. That is ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ මෙන්න මේක තවදුරටත් විස්තර කිරීම. dictionary මොකද්ද? අර වචන පිළිබඳ ගොඩක් විස්තර දෙන්නේ. අන්න ඒක is a book. පොතක්. Right, so then this is the relative. Now here relative clause, here relative pronoun. This is the relative pronoun used in this one. And මේ කොටසට අපි කියනවා subordinate clause නැත්නම් relative clause. Dictionary is a book, that is the main clause. ප්‍රධාන වාක්‍යය. ප්‍රධාන වාක්‍යයේ එක් කොටසක් තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙන මේකෙන්. Subordinate clause. උපවාක්‍යය. Right. Now let's see the next one. Number 3. Surendra is a brilliant boy. He has won the praise of the teachers. Then මෙතන අපිට සුරේන්ද්‍ර he දෙකම දෙන්නම එක්කෙනානේ. අපි එකකින් එකක් අයින් කරනවා. සුරේන්ද්‍ර who has won the praise of the teachers is a brilliant boy. We can join it. Then Surendra. You write it. Then Surendra. කොයි සුරේන්ද්‍රද? අන්න එයා විස්තර කරනවා. කවුද? මේ he has කියන key වෙනකොට relative pronoun එකක් use කරනවා who. Has won. දිනලා තියෙන මොනවද දිනලා තියෙනද? The praise of the teachers. ගුරුවරුන්ගේ praises. Won the of the teachers. Praise of the teachers is a brilliant boy. Brilliant boy. Now you see there, you can see these two sentences. වාක්‍ය දෙකම තියෙනවා මේ බලන්න. Surendra is a brilliant boy. අන්න main clause එක ප්‍රධාන වාක්‍යය. ඒ වාක්‍ය එක කොටසක්. මෙන්න මේ සුරේන්ද්‍රව තවදුරටත් විස්තර කියන තමයි මේකින් කරන්නේ. මේක relative pronoun එකක්. relative pronoun එකක් අරගෙන පටන් ගන්න මේ වාක්‍ය කොටසට අපි කියනවා relative clause කියලා. නැත්නම් subordinate clause. And so then who has won the praise of the teachers? Subordinate clause. Surendra is a brilliant boy. That's the main clause. Right. Then let's look at number 4. Venerable Sumanatissa is a great preacher. Sumanatissa Amduru දක්ෂ හොඳ දේශකයෙක්. ධර්ම දේශකයෙක්. He is famous all over the world for his inspiring sermons. එයාගේ inspiring sermons වලට ඔහු ලෝකෙ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි. දැන් අපි විස්තර කරනවා venerable Sumanatissa කියන්නේත් he කියන්නේත් දෙන්නම එක්කෙනයිනේ. එහෙනම් අපි මේක බලමු. මේක මෙයාව තමයි මේ විස්තර කරන්නේ මේකෙන්. Venerable Sumanatissa. Let's write it. Sumanatissa. Sumanatissa. Then එයා විස්තර කිරීම තමයි මේ කරන්නේ. Then we have to use a relative pronoun like this.
what is the pronoun we can use? That is a person. මෙතන පුද්ගලයෙක් නේ එහෙනම් අපිට use කරන්න වෙන්නේ who is famous all over the world, who is famous all over the world, for his inspiring sermons. For his inspiring sermons. දැන් එතනින් ඉවරයි. He is a great preacher. He is a great දේශකයෙක්, preacher. Right, now just have a look at that. Venerable Sumanatissa is a great preacher. අන්න ඒ කැලේ එතකොට that is the main clause. ප්‍රධාන වාක්‍යය ඒකයි. Venerable Sumanatissa is a great preacher. ඒ sentence එකේ එක කැලලක් තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ Venerable Sumanatissa කියන්නේ කවුද? Who is famous all over the world for his inspiring sermons. ලෝකෙ පුරාම ප්‍රසිද්ධ අර යාගේ inspiring sermons වලට ප්‍රසිද්ධ අන්නේ සුමනතිස්ස හාමුදුරුවෝ is a great preacher. විශිෂ්ට දේශකයෙක්. So then මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න this is called the relative pronoun. relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න ඒ වාක්‍ය කැලේට අපි කියනවා relative clause කියලා. ඒකට අපි කියනවා subordinate clause කියලා. අනිත් කැලල Venerable Sumanatissa is a great preacher. ඒක main clause. Okay, let's try the next one also. Number 5. This is the relative pronoun, right? Number 5. All his inventions are displayed in the exhibition. ඔහුගේ සියලුම නිපැයුම් displayed in the exhibition ප්‍රදර්ශනය කරා තබලා තිබුණා. They have already won medals. ඒගොල්ලෝ medals දිනලා තිබුණා. එතන කා ගැනද කියන්නේ? They have already won medals. All his inventions are displayed in the exhibition. Right. All his inventions. Then inventions ගැන තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. Which they have already won medals. Medals දිනාගත්ත inventions are displayed in the exhibition. ප්‍රදර්ශනය කළා. එහෙමනේ කියවෙන්න ඕනේ. All his inventions. All his inventions. All his inventions ඔහුගේ සියලුම නිපැයුම් මොන නිපැයුම්ද? අර පදක්කම් දිනු inventions. එහෙනම් මේකට relative pronoun එකක් දාන්න ඕනේ. ඒතර අපි who කියන්න බෑ. It is not a person. මේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. Then we have to use which they have already won medals.
won medals. Right. Then inventions විස්තර කරා ඊට පස්සේ දැන් ඊටු වාක්‍ය ඊටු ටික ලියනවා. Are displayed in the exhibition. Now let's look at the sentence. All his inventions which they have already won medals are displayed in the exhibition. So then here the main clause ප්‍රධාන වාක්‍යය එතකොට all his inventions are displayed in the exhibition. අන්න main clause එක. Subordinate clause එක starting with this relative clause. මේ relative clause එකෙන් පටන් ගන්න අපි ඒකට එතකොට relative clause කියන එක කියන්න පුළුවන් මේ relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න නිසා. Then this one which they have already won medals, that part is called the subordinate clause or the relative clause. Now let's look at these sentences once again. Number one, that is a portrait of Alexander Graham Bell, who invented the telephone. Second one, a dictionary which gives a lot of information about words is a book. Surendra, who has won the praise of the teachers, is a brilliant boy. Venerable Sumanatissa, who is famous all over the world for his inspiring sermons, is a great preacher. All his inventions, which they have already won medals, are displayed in the exhibition. Actually මෙතන මේවා නම් වඩාත් හොඳම all his inventions කියන්නේ ඔහුගේනේ. මෙතන දේ වෙනවා ඔවුන්ගේ. මේක all his inventions which he has already won කිව්වනම් වඩා හොඳයි. Maybe a little problem with the sentence in your textbook. Textbook එකේ එතකොට මෙන්න මේ his කියන එක මේ දේ. එතන මෙතන plural මෙතන singular. එක එකක් වුණා නම් වඩාත් පැහැදිලි නේද? Right. Anyway, now you understood the main clause and the subordinate clause. තේරුණා නේද? හොඳයි. Let's try the next activity. Activity 6. Join the following pairs of simple sentences using the connectives given within brackets. Now connectives and joining words සම්බන්ධ කරන වචන දීලා තිනවා. ඒව පාවිච්චි කරලා මේ pairs join කරන්න තියෙන්නේ. Let's try. What is this? Although උනත් නැත්නම් උනා උනත් අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. All the members were present at the meeting. සියලුම සමාජිකයන් members were present පැමිණ සිටියා at the meeting. රැස්වීමේදී. They were very busy. ඒගොල්ලෝ හරිම busy. කාර්යබහුලයි. එහෙනම් අපි කියන්නේ ඔක්කොම කාර්යබහුල වුණත් සියලුම දෙනා රැස්වීමට පැමිණ සිටියා. අන්න වුණත් කියන්නේ although. Let's write it. අපි බලමු ඒක join කරලා ලියන්න. Using although, right? Number one. Although they were very busy, they were very busy. කාර්යබහුල වුණත්
all the members were present at the meeting. All the members were present at the meeting. Just have a look at the sentence. Although they were very busy, all the members were present at the meeting. ඔක්කොම හරිම කාර්ය බහුල වුණත් සියලුම දෙනා රැස්වීමට පැමිණ සිටියා. Then number 2. I was waiting at the bus stop. I was waiting at the bus stop. Bus stop එක ළඟ බස් නැවතී මම නැවතිලා බලාගෙන හිටියා. 3 buses went by in the opposite direction. 3 buses went by. Bus 3ක් ගියා in the opposite direction. මං යන්න හිටපු පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට. opposite කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තට. While, then using while you have to join these two. ඒ කියන්නේ මම බස් නැවතුමේ බලා ඉන්න අතරේ while කියන්නේ ඒකයි අතරේ. එතන බලා ඉන්න අතරේ අනිත් පැත්තට බස් කීයක් ගියාද? 3 buses. බස් 3ක් ගියා. So that's the idea that you have to convey. අන්නේ අදහසින් ලියන්න ඕනේ. ලියමු බලන්න. Right. While I was waiting at the bus stop, 3 buses went by in the opposite direction. Very simple. You can use we'll write it like that. While I was waiting at the bus stop. While I was waiting at the bus stop, මොකද උනේ? 3 buses went by. 3 buses went by. Went by in the opposite direction. Direction. While I was waiting at the bus stop, මම bus stop එකේ නැවතිලා බලා ඉන්න අතරේ while කියන්නේ ඒකයි. 3 buses went by in the opposite direction. විරුද්ධ පැත්තට බස් 3ක් ගියා. මං යන්න හිටියේ පැත්තනේ අනිත් පැත්තට. Right. Now you use the word while and join these two sentences. Next one. You have to join using because. Because පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. මොනවද? First one. He was not selected for the post. ඔහු තේරුණේ නැහැ ඒ තනතුරට. He lacked necessary qualifications. ඔහුට මදි වුණ අවශ්‍ය සුදුසුකම්. එහෙනම් අවශ්‍ය සුදුසුකම් මදි වුණ නිසා ඔහු තනතුරට පත් වුණේ නැහැ. අන්නේ අදහසයි ගන්න ඕනේ. Let's write it. He was not selected for the post because he lacked necessary qualifications. හරිම සරලයි. He was not selected. Number 3. He was not selected for the post
he was not selected for the post because මක් නිසාද හේතුව කියන්න ඕනේ දැන් මොකක්ද හේතුව he lacked ඔහුට අඩු වුණා මදි වුණා because he lacked necessary qualifications So the sentence is, he was not selected for the post because he lacked the necessary qualifications. එයාගේ සුදුසුකම් මදි වුණ නිසා ඒ තනතුරට ඔහු තේරුණේ නැහැ. Okay. Next one. Number 4. Computers have come a long way. Computer දිග ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. They first came on the market. You have to use the word since. Since පාවිච්චි කළා මේවා අදහස් දෙක join කරන්න වාක්‍ය දෙක. Since the computers have come a long way. Since use කරන්න එතකොට since the first computer came on the market. Since the computer came first on the market එකට ආපු දවසේ සිට they have come a long way. They first came on the market. Since they first came on the market. Computers have come a long way since they first came on the market. We can write in that way. පැහැදිලි එතකොට නේද? Computers have come a long way. Let's take a little up. Computers have come a long way. දිගු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවද ඉඳන්ද? Since they first came on the market. Since we are using this. Since they first came on the market. First came on the market. Right. So what is the sentence then? Computers have come a long way since they first came on the market. Market එකට ඉස්සෙල්ලාම ආපු දවසේ ඉඳන් මේ වෙනකොට computer එක දිගු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. The idea is that. Then number 5. He had just started reading the book. දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා පොත කියවන්න. The bell rang then. එතකොටම bell එක ගැහුවා. When? Join these two sentences using the word when. When පාවිච්චි කළා. එතකොට මේ අදහස් දෙක මේ වාක්‍ය දෙක join කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද? Now you know the meaning of these two sentences. He had just started reading the book. පොත කියවන්න පටන් අරගෙන තිබුණා. The bell rang then. එතකොට bell එක ගැහුවා. bell එක ගහන විට එයා පොත පාඩම් කරන්න පටන් අරන් තිබුණා. කියන එකයි කියනෝනේ. When the bell rang, he had just started reading the book. He had just started reading the book when the bell rang.
බෙල් එක ගසන විට. බෙල් එක ගසන විට ඔහු පොත කියවන්න පටන් අරන් තිබුණා. පොත කියවන්න පටන් අරන් තිබෙන විට බෙල් එක ගැහුවා. When he had just started reading the book, the bell rang. Then එතකොට බෙල් එක ගැහුවා. Little more or less the same meaning, no? එකම අර්ථය. හරි. අපි ලියමු බලන්න ඒක. He had just started reading the book when the bell rang. Rang then අවශ්‍ය නැහැ එතකොට නේ. බෙල් එක ගහනකොට එයා පොත කියවන පටන් ගත්ත විතරයි. He had just started reading the book. He had just started reading the book. Reading the book. Reading the book when අපි මේ වචනේ ගත්තා when the bell rang. Five sentences, right? He had just started reading the book when the bell rang. Okay, now I hope that they are clear to you. පැහැදිලි නේද? Okay, right. Now you understood. We can use those words, these words. What are the words? I'll use a different color. This although, while, because, since, and when. බලන්න අපි මේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය දෙකක් ජොයින් කරලා තියෙනවා. මේවයි සමහර වෙලාව තියෙනවා දෙවිදිහකට පුළුවන්. මෙහෙමයි. Although they were very busy, all the members were present at the meeting. දැන් මේක අනිත් පැත්ත පාවිච්චි කරොත් එහෙම. All the members were present at the meeting. They were very busy. ඔක්කොම ඇවිල්ලා හිටියා වුණත් ඒගොල්ලෝ හරි busy. කාර්යබහුලයි. දැන් මේ while කියන එක බලන්න while I was waiting at the bus stop, 3 buses went by in the opposite direction. ඒක while අනිත් පැත්ත එහෙම දැම්මොත් පොඩි අර්ථය වෙනසක් එනවා. බස් 3ක් යන අතරේ මම බස් හෝල්ට් එකේ නැවතිලා බලා හිටියා. ඒතර while use කරොත් මෙහෙම. I was waiting at the bus stop. මම බස් ස්ටොප් එකේ නැවතිලා හිටියා. While මෙතනට දාන්න පුළුවන්. While 3 buses went by in the opposite direction. අනිත් පැත්තට බස් 3ක් යන අතරේ මං නැවතිලා හිටියා. අර අර්ථේ පොඩි වෙනසක් එනවා. So actually the idea is මම නැවතිලා ඉන්න අතරේ බස් 3ක් ගියාද බස් 3ක් යන අතරේ මං නැවතිලා හිටියාද? That is what you have to decide. Normally actually වඩාත් ගැලපෙනවා මං නැවතිලා ඉන්න අතරේ බස් 3ක් ගියා. So it can be said in that way also. එහෙම කියන්න පුළුවන්, but there's a little difference in meaning. අර්ථේ නැත්නම් තේරුම පොඩි වෙනසක් එනවා නේද? බලන්න මේකේ he was not, that is you are telling the reason, හේතුව කියනවා. ඒක because කියලා මේකමයි කියන්න වෙන්නේ. Computers have come a long way since they first came on the market. Market එක ආපු දවසේ සිට කියන එකයි. Right. That's in the same way. He had just started reading the book when the bell rang. So make a when මුලට එහෙම දැම්මොත් when he had just started reading the book. පොත් කියවන්න පටන් ගත්ත විට bell එක ගැහුවා. That's another way. So anyway, now you see මෙන්න මේ වගේ වචන although there's another word with that. ඒකෙම තියෙනවා මෙහෙමත්.
although නැත්තම් though, more or less the same. Although කියන්නේ උනා වුණත්. Although I ran fast, I could not catch the bus. මං වේගෙන් දිව්වා උනා වුණත් මට බස් එක අල්ල ගන්න බැරි වුණා. ඒ අදහසම මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. Though I ran fast, මං වේගෙන් දිව්වා වුණත් I couldn't catch the bus. මට බස් එක අල්ලන්න බැරි වුණා. Now you see LTHOUGH and though THOUGH though. Now these words තව මේ වගේ joining words තියෙනවා because, since, especially this when කියන එකකින් එක question word එකක් නේද? අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ when were you born? ඔයා ඉපදුනේ කවද්ද? ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ නේද? When did you come to the class? පන්තියට කොයි වෙලේද ආවේ? ප්‍රශ්න. But now here in this part මෙතන ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, used as a joining word. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ relative pronoun කියලා. right? එහෙමත් use කරන්න පුළුවන් මෙතන joining word එකක් විදිහට use කරා. when කියන්නේ විට. Now we can use this word when you smile you are just like your father. ඔයා hina වෙනකොට හරියට ඔයාගේ තාත්තා වගේ. or you are just like a film star. film star කෙනෙක් වගේ ඔයා hina වෙනකොට when විට සිනාසෙන විට hina වෙනකොට කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක ගන්න එතකොට when එකෙන්. right? You see the different uses. මේ වගේ ඒව තව හොයන්න. තව ගොඩක් වචන තියෙනවා මේ වගේ joining words. Since, because, though, although, as soon as, වහාම. Give me a call as soon as you reach your home. ඔයා ගෙදර ගිය වහාම මට කෝල් එකක් දෙන්න අන්න. as soon as වහාම කියන්න. ඒ වගේ. right? soon ඉක්මනට. These types of words, මෙන්න මේ වගේ වචන. Words that can be used to join two ideas. අදහස් දෙකක් නැත්නම් වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරන්න පුළුවන් වචන. collect some more. තව ටිකක් එකතු කරන්න. and try to construct sentences using those words. ඒ වචන පාවිච්චි කරලා තව වාක්‍ය හදන්න. දැන් මෙතන කිහිපයයින් තිබුණේ. There are many other words. තව වචන තියෙනවා ගොඩක්. right? So in this book itself, මේ පොතේම ගොඩාක් තියෙනවා පාඩම් වල කියවනකොට. just pay your attention. අවධානය යොමු කරන්න. කොයිවද? simple sentences. සරල වාක්‍ය කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ ඒකේ one subject, one verb, one object තියෙන්නේ. වචන ගාන ටිකක් දිග වැඩි වුණාට ඒකේ තියෙන එක subject එකයි, verb එකයි, object එකයි. There are some other sentences. තව වාක්‍ය තියෙනවා. There are two three sentences join. වාක්‍ය දෙක තුනක් එකට අමුණලා තියෙන්නේ. අන්නේ අමුණන වචන තමයි මේ. joining words. collect such words. ඒ වගේ වචන. ඒ වගේම තවත් joining words අපි ඉගෙන ගත්ත relative pronouns. WH words what, where, when, who, which ඒ වගේ වචන use කළත් අපිට join කරන්න පුළුවන්. There you understood the complex sentences. එහෙම හදන්නේ අපි complex sentences. තව තියෙනවා compound sentences කියලා. compound sentence ඒකත් පොඩි අවබෝධයක් තියාගත්තොත් හොඳයි. මොකද දැන් complex sentences දන්නවනම් ඒකත් චුට්ටක් දැනගන්න එපා. ඒව ඉන්නේ මේ විදියයි. හරි ලේසි එකක්. ඒකේ දැන් complex sentence එකක තියෙන්නේ main clause එකයි subordinate clause එකයි. ප්‍රධාන වාක්‍යයි උපවාක්‍යයි. මොකද මේකට subordinate කියන්නේ උපනේ. උපවාක්‍ය වෙන්නේ මේක රඳා පවතින්නේ main clause එක මත. main clause එක නැත්තම් subordinate clause එක cannot stand alone. තනියම තියන්න බෑ. අසම්පූර්ණයි. but compound sentence එකක main clause එකකුයි තවත් main clause එකක් තියෙන්නේ. main clauses දෙකක්. right? ඒ කියන්නේ මේ වගේ. I
went to the town and I bought a bag. මේක I නැතුව කියන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. I went to the town and bought a bag. මොකද I දෙපාරක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. I went to the town and bought a bag. එතකොට I went to the town මම නගරයට ගියා. I bought a bag මම බෑගයක් මිලදී ගත්තා. Complete sentences සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් තනියම තියන්න පුළුවන්. It is meaningful. අර්ථවත්. ඒකට අපි කියනවා මේකත් main clause එකක් මේකත් main clause එකක්. එහෙනම් two independent clauses. Independent කියන්නේ not depending on others. දැන් මේ complex sentence එකේ main clause and subordinate clause. Subordinate clause depended on the main clause. Main clause එක මත තමයි මේක තිබුණේ. තේරුමක් තිබුණේ. නැත්තම් අසම්පූර්ණයි නේද? නමුත් මේකේ කාවමත් depend වෙන්නේ තනියම තේරුමක් තියෙනවා. මේ වගේ join කරන මේක join කරන එකට මේක and මේකට කියනවා coordinating conjunctions කියලා. ඒ වගේ තව තියෙන and but I went to the office but I couldn't meet the principal. I went to the office. මං කාර්යාලයට ගියා. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. I couldn't meet the principal. මට විදුහල්පතිතුමා හම්බ වෙන්න බැරි වුණා. Sentences දෙකක්. But එකෙන් join කරලා තියෙන. එහෙනම් ඒකත් these are two independent clauses. තනියම තියන්න පුළුවන් ස්වාධීන වාක්‍ය දෙකක්. Not depending on the other. නම් මේ දෙකම main clauses දෙකක්. Independent clause දෙකක්. And but ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා or. And but or පාවිච්චි කරලා. Bring me a glass of water. Glass of water. Or what? Or an ice cream. Make it balance. Actually, two sentences. Bring me a glass of water or bring me an ice cream. ඒ දෙකම ආයමත් කියන්න අවශ්‍ය නිසා කෙටි කරලා an ice cream. And ho කියන එකයි. ඒතර මේකෙන් join කරන්නේ එතකොට two independent clauses. Bring me a glass of water. Bring me an ice cream. Can stand alone. තනියම තියන්න පුළුවන් නේද? So we call them independent clauses. එතකොට two independent clause දෙකක් එකතු කරන ඒවට අපි කියනවා ඒවට compound sentences. අර අපි කතා කරේ කලින් complex sentences. එහෙනම් දැන් වාක්‍ය වර්ග දෙකම දන්නවා නේද? So let's talk more about this in future. තව අපි and also you also find more about this. මේ ගැන තව දුරටත් හොයන්න. Take a grammar book. Study further. Now you are in grade 4. දැන් ලොකු අයනේ නේද? මේ ගැන තව දුරටත් හොයන්න. And it is really interesting. Then you will understand long sentences. එතකොට දිග වාක්‍ය තේරුම් ගන්නත් හුඟක් පහසු වෙනවා. ඒක මොන වගේ වාක්‍යයක්ද? මෙතන මේ join කරලා තියෙන අදහස් කීපයක්නේ. නැත්තම් අපි සරල වාක්‍යයක් කියන විදියට කියලා තේරුම් ගන්න try කරොතින් අපිට අමාරුයි. තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසි එපා වෙනවා නේද? ඉංග්‍රීසි සරල කරගන්න, ලේසි කරගන්න ඉංග්‍රීසි හැදිලා තියෙන විදිහේ sentence කොහොමද build up වෙලා තියෙන්නේ?
sentence බලන්න කීපයක් join කර කර දිගට ලියන්න පුළුවන්. So when you sometimes read පොතක් එහෙම කියවනකොට පේලි 5ක් 6ක් ලියලා තියෙනවා but there is only one full stop. එක full stop එකයි තියෙන්නේ. කියන්නේ පේලි 5ක් 6ක්ම එකම වාක්‍ය දිග වාක්‍ය. How do they write such long sentences? දිග වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද? අන්න using these methods. Using relative pronouns, relative clauses, using complex sentences, compound sentences, මේ joining words ඒව පාවිච්චි කරලා. අන්න ඒවෙන් ඒ ටික අපි අඳුරගත්තොත් එහෙනම් ඒ දිග වාක්‍ය, දිග ඡේද ලොකු පොත් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Find more information about this. එහෙනම් it's very interesting නේද? රසවත් කොටසක්. And I will let you අපි මම එන ඉතුරු ටික ඔබට හොයන්න කාලය දෙන්නම්. And I will talk about the rest of this unit. මේ පාඩමේ තව ඊළඟට කොටසක් තියෙනවානේ. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරමු. මොකද මේ ගැන ඔබට තව හොයන්න කාලය අවශ්‍යයි නේද? Find more information about this. Learn more about these complex sentences, compound sentences, and those joining words, relative pronouns, and also, right? Okay then, එනම් මේ ටික හොඳට තව ටිකක් study කරන්න. Let's meet to discuss the rest of this unit. මේ යුනිට් එකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.